Well, it's 2 o'clock, boys and girls. You know what that means? It's time for another coffee break with Pastor Jim. Son las 2 de la tarde y ustedes saben lo que implica esto. Es tiempo para otro cafecito con el Pastor Jim. I got my Dallas Cowboy mug full of coffee with vanilla cream, and I am tanned and rested and ready to go. Tengo mi taza de los queridos Dallas Cowboys y mi taza está llena de café con crema de vanilla y estoy listo para comenzar. Espero que ustedes tengan sus horchatas, sus jamaicas, sus Coca-Colas en botellas de vidrio, sus té preparados con un poco de limón, a lo mejor un té caliente con miel, lo que sea, pero gracias por acompañarnos este sábado caliente en el sur de Texas. I hope you've got your Dr. Pepper, your Coca-Cola, your monster drinks, your sweet tea with a little bit of lime in it. Whatever you're drinking today with us, I'm glad you're with us and you're joining us on this hot, hot day in South Texas. Mira, hoy les quiero hablar, como el corito dice, te vengo a decir toda la verdad. Les quiero hablar de la verdad de la vida. Today I want to talk to you about some hard truths in life. A veces Cristo viene cuando estamos en tiempos de enfermedad o de necesidad financiera y Él llega y hace un milagro en un momento en el tiempo y nos quita del apuro así de rápido. Sometimes when we're in a difficult time, the Lord comes and works a miracle for us in the midst of our problem and pulls us immediately out of a sickness or a financial difficulty. Pero en otras ocasiones, Él camina con nosotros a través del sufrimiento y a través de la tormenta. But sometimes Jesus comes and he walks with us in the midst of the storm and in the midst of the difficulty. That's the way life is. Sometimes life involves suffering. But just because we're going through a time of testing and suffering doesn't mean the Lord isn't with us. A veces en la vida tenemos que enfrentar tiempos de sufrimiento, pero aún así, Cristo Jesús está con nosotros. I remember in my own life, I've been through some times of suffering and pain. I remember sitting with my dad as he was having that poisonous chemotherapy dripped into his veins. And I would sit with him in the clinic and I would read to him Leadership Magazine. I'd read to him from the book of Psalms. It was a wonderful time together. We had joyful times together in the midst of his suffering with that awful chemotherapy as he was fighting cancer. Yo me acuerdo que estaba sentadito con mi papá mientras él estaba sentado en la clínica y estaba experimentando estos tratamientos de quimioterapia, este veneno pasando por sus venas. Y mientras él estaba ahí, yo también estaba ahí leyéndole revistas y libros y a veces la Biblia misma en los Salmos. Y pasamos tiempos hermosos juntos en medio de su tiempo de sufrimiento, su tiempo de prueba. I remember our drives to San Antonio and to Houston together. We would listen to books on tape. I remember one particular book we listened together was Harry Truman, a biography of Harry Truman. And we listened to that as we traveled to see specialists in San Antonio and Houston. And it was a wonderful time together with my dad in the midst of suffering and persecution. A veces me acuerdo de nuestros viajes a San Antonio y a Houston para ver los especialistas en cáncer. Y a veces escuchamos libros por cassette. En un tiempo escuchamos la biografía del presidente Truman juntos y eran tiempos hermosos, mi papá y yo, en medio de un tiempo de sufrimiento, de un camino de sufrimiento. Sometimes people ask me, they text me and say, Jim, how can you upload pictures of barbecues and fun times with your family in the middle of the fear and the pandemic that we're going through? Well, God can give us moments of joy in the midst of a trial. A veces me preguntan, Jim, ¿cómo es posible que puedes subir fotos de carne sobre la asadora y tiempos felices con la familia en medio de una pandemia así? Bueno, a veces Dios nos puede dar momentos de gozo en medio de tiempos de sufrimiento. Así es y así dice la palabra de Dios. Sometimes God decides not to take away our suffering, but he walks with us through the suffering. A veces Dios no nos quita el sufrimiento, pero camina con nosotros a través de nuestro sufrimiento, nuestros tiempos de sufrimiento. I want to talk to you about a beautiful promise in Hebrews 13:5. If you're suffering today, if you've been diagnosed with COVID, if you have a loved one that's battling COVID,
If you are having financial difficulties today, if you're stressed out about work, if you're worried about where your children are going to go to school, and you say, Lord, how long are we going to walk through this? Listen, Hebrews 13:5 is a beautiful promise where Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. Les quiero compartir un versículo bien hermoso en Hebreos 13:5, donde Cristo nos dice, yo nunca, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Es una promesa de Jesús para ustedes que a lo mejor han sido diagnosticados con el COVID o tienen un familiar que han sacado pruebas positivas del COVID, o a lo mejor están sufriendo con apuros financieros, o a lo mejor están bajo mucho estrés de lo que los niños van a hacer en este año escolar. ¿Saben qué? Cristo está contigo en medio de tu camino del sufrimiento. Jesus walks with you through your times of suffering. He stands with you in the fire. He walks with you in the water. Cristo está contigo en tiempos de dificultad, en medio de tu tormenta. Cristo está contigo en el mismo fuego. Él camina contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Don't be afraid. Jesus stands with you, even through times of suffering. So I'm telling you, sometimes it is our lot, it's our destiny to walk through times of suffering. Because we're in a fallen world, because our world is fallen, and there is sickness, and there is pain, and there's wickedness, sometimes we walk through pain, but Jesus promised to walk beside us. A veces nos toca dolor, nos toca enfermedad, nos toca tiempos de dificultad, porque estamos en medio de un mundo caído, pero Cristo ha prometido caminar con nosotros, y Él nos ha dado esta promesa tan hermosa, su promesa, yo nunca, nunca, nunca te dejaré. Nunca, nunca, nunca te abandonaré. Jesus has given us this wonderful promise in Hebrews where he says, I will never, never, never leave you. I will never, never, never forsake you. I want to pray for those of you that are walking through a time of suffering, that God will give you some joy in your suffering and that he'll walk with you. Yo quisiera orar por ustedes que están caminando por un tiempo, un camino de sufrimiento, que puedan tener tiempos de gozo en medio del sufrimiento y que puedan sentir la presencia de Cristo contigo, that you'll have joy in your suffering and you'll feel the presence of Jesus with you. Señor Jesús, yo te pido por todos que están pasando por tiempos de sufrimiento, por todos que están en medio de una tormenta, por todos que a lo mejor están diciendo ahora mismo, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me quitas de esta tormenta? Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ellos puedan sentir tu presencia ahí con ellos, ahora mismo, en el nombre de Jesús, que puedan tener algo de gozo en medio de su tiempo de sufrimiento. Lord, I pray for everyone listening to my voice that may be going through a time of great suffering, great trial, great testing, that they would know that you are with them, that you would let them know that you're there with them and that you care about them. That you would walk with them, Lord, through the fire. That you would give them times of joy and happiness in the middle of this season of suffering. Because you promised, Jesus, you'd never leave us, you'd never forsake us, porque nos has prometido que nunca nos dejarás, que nunca nos abandonarás. We thank you, Lord, for your love and for your faithfulness. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Y pedimos esto en el gran nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.